Strings are group of characters enclosed in single, double or triple quotes. These triple quotes can be either of single or double quote. Creating strings. In Python, we can create a string either by assigning a string value to a variable or using input statement. Here we are entering hello. Hello will be a string. 1, 2, 3 ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it will be treated as string 1, 2, 3 because input functionൻ്റെ return type എന്താണ് string ആണ്. S is equal to hello. It is a string. Strings are ordered sequence of characters. These characters are individually stored in continuous memory locations. Each position is represented with two-way indexing. First one begins with 0, then 1, 2, 3, etc. S of 0 will represent first character H. S of 1 will represent E, second character, so on. It is known as forward indexing that ranges from 0 to len minus 1. Len is the length of the character. Here it is 5, number of characters. Backward indexing means taking it and reverse order. It ranges from minus 1 to minus len. S of minus 5 will also represent H. len. Len is a built-in function that returns the length of a string. Length of a string means number of characters present in a string. Length is equal to len of S. Here S is hello. എത്ര characters ഉണ്ട് 5. So it will return 5. The value of variable length will be 5. Traversing. Accessing each element of a string. Accessing each element of a string. Here our string is hello. Iterating through each element of a string. First element is H, second one E, third one L, fourth one L, and fifth one is O. Accessing one at a time. There are two methods for traversing. Loop through letters of a sequence. അതിൽ 4 യൂസ് ചെയ്യാം. 4 വേരിയബിൾ ഇൻ എസ് സീക്വൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. ദെൻ എന്താണോ പ്രോസസ്സിങ് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക. 4 ഐറ്റം നമ്മുടെ വേരിയബിൾ നെയിമാണ്. എന്ത് നെയിം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. 4 ഐറ്റം ഇൻ സീക്വൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. കോളൻ ഹിയർ അവർ എസ് എന്താണ് ഹെലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്. ഇനി ഇൻഡൻറ്റേഷനകത്ത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐറ്റം. 1 at a time പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ്. ഐട്രേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ സീക്വൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എച്ച്. സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ ഐറ്റം വിൽ ബി ഇ. തേർഡ് ഐട്രേഷനിൽ എൽ. ഫോർത്ത് ഐട്രേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് എൽ. ഫിഫ്ത്ത് ഐട്രേഷനിൽ 0. ഈ ഓരോ ഐട്രേഷനിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ. 1 at a time നമ്മളത് എടുത്തില്ലേ. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് യൂസിങ് റേഞ്ച് ഫങ്ഷൻ. ഫോർ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻ റേഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ്.
ഹിയർ ഫോർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ നെയിം. ഇൻ റേഞ്ച് നമ്മുടെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം. സോ ഐ ആം പുട്ടിങ് 5 ഹിയർ. 5. റേഞ്ച് 5 എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ലിസ്റ്റ്. ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ, അത് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 0, 1, 2, 3, 4 ആ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത്. 0, 1, 2, 3, 4. പ്രിൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ 0യും 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം ആയിരിക്കും ഓരോ ഐട്രേഷനിലും കിട്ടുന്നത്. സോ വി ആർ പ്രിൻറ്റിങ് എസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ്. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി 0. നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ എസ് ഓഫ് 0. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി h. സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി 1, പ്രിൻറ്റ് എസ് ഓഫ് 1. തേർഡ് ഐട്രേഷനിൽ ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി 2, പ്രിൻറ്റ് എസ് ഓഫ് 2. ഫോർത്ത് ഐട്രേഷനിൽ ഇൻഡെക്സ് 3 ആണ്, പ്രിൻറ്റ് എസ് ഓഫ് 3. ഫിഫ്ത്ത് ഐട്രേഷനിൽ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് 4, പ്രിൻറ്റ് എസ് ഓഫ് 4. ദാറ്റ് വിൽ ബി O. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി, ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? H. സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ E. നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ഹെലോ അല്ലേ? 0, 1, 2, 3, 4 ആർ ദ ഇൻഡെക്സസ്. S of 0 will be H. നെക്സ്റ്റ് L, S of 3 L, S of 4 will be O. രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സെയിം.